2 hours earlier for lunch, I decided to cook for myself on a whim. So I rummaged the fridge for some vegetables. Obviously, we need some vegetables for cooking, right? So, but it turned out I'm short of vegetables, so I just had instant meals for lunch. awful. 우리 부족하다라고 할 때 떠올리는 단어가 lack 이건데 그거 말고도 이제 일상생활에서 편하게 뭔가 부족하다, 없다, 부족하다라고 할 때는 short of 이라는 말을 쓸 수 있어요. 그래서 I'm short of money 라고 말하면 나 돈 없어 라는 말이겠죠. 그래서 얼마 부족해, 얼마 돈 부족해 라고 말할 때는 I have $1 short 이렇게 말하면 나 $1 부족해라는 거, 아니면 I am $1 short 라고 하면 $1 부족해라고 할 수 있겠죠. 또 I'm short of something 라고 하면 뭐가 부족하란 말이고요. 그래서 short of이 부족하다라고 쓸 수 있다는 거 자주 쓰니까 익혀두시고요. Anyway, thanks for watching. Don't forget to follow Instagram. I'll catch you later.